Decision, decision. I'm gonna put a cap on it. And if all else fails, il me reste cette pièce. Hi everyone, welcome back to my channel. I hope the cap will help. So this morning is all about making a review of some beauties and making a decision in the process. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les bottines Tango, les bien nommées, celles qui ont fait chavirer mon cœur et avec mon cœur, ma décision de ne m'en tenir qu'à une seule paire de chaussures pour cet hiver, à savoir mes bottines de Next Era de Dior. Voilà, donc pour ça, c'est raté. Adesso devo scegliere se tenerle, queste bellezze, o meno, o rinviarle. So first I start by saying that I received the package last Saturday or Wednesday. I tried them on yesterday, which was Tuesday. Ça donne une petite indication quant à mon indécision, justement. Immediately after the purchase, I was kind of happy because there was only one pair in my size. But the fact that I didn't immediately try them on and, you know, makes me wonder whether I should keep them or not. Ma adesso ve le faccio vedere subito, quindi capirete meglio. Les voilà, les beautés que j'ai donc à peine essayées. I'm going to try to outweigh the pros and cons. I'm clearly still debating on whether, you know, to keep them or not. Je vais éviter de trop les essayer par contre parce que je viens de voir qu'il y a une trace sur la semelle. So I need to be careful about that. But the first thing I can notice is they kind of match my lipstick perfectly, which is a good and a bad thing. Vu leur prix, tout argument qui est susceptible de me pousser à les garder va me coûter cher, littéralement. But first things first, the review. These are the Valentino Tango platform boots. The heel is 4.5 inches. And the platform is 2 inches. Ce qui nous fait donc un talon de 12 cm et une plateforme de 5 cm. 16 cm, ça nous fait un talon aussi confortable que gérable, si j'ose dire. So these are comfortable booties for sure, given the platform. Il tacco è altissimo, ma sono comodissime. Perché alla fine la vera altezza del tacco è di 7 cm, quindi you won't go unnoticed with these booties. C'est souligné dans leur description également. You clearly stand out from the crowd in them. They're crafted from calfskin leather. Un cuir très très beau, très brillant. La pelle è stupenda, chiaramente. The color is nothing short of amazing. Valentino pink, so ultra saturated. Ce même rose Valentino qu'on ne présente plus puisque le couturier a choisi cette teinte pour sa collection automne-hiver 2022-2023. Et Rosa Valentino. Si je devais la décrire, je situerais la teinte à mi-chemin entre rose bonbon et fuchsia. It's bubblegum pink meets fuchsia. They come with an adjustable ankle strap with iconic V logo buckles. Et au cas où on aurait la mémoire courte, there's Valentino embossed on the leather here as well. A parte quello, ecco, la pelle è bellissima. I love the back of the shoe too and the heel. I find this detail to be very elegant here. The gold details rock with this bright pink. I love the shape. J'aime beaucoup de choses en fait. I love a lot of things about these booties for sure. They also come with a dust bag and a deep red box. Donc là, normalement, vous commencez à vous demander, mais pourquoi est-ce qu'elle doute? You may start to wonder why is she debating on whether to keep them or return them. So even if I love a lot of things about these beauties, the thing I don't like is their price. Clearly, I will have to wear them a lot if I want a good cost per wear. Et les porter beaucoup n'est pas sans problème non plus, même si elles sont confortables. They are comfy, but it's not like you... They were clearly made for walking, but not for walking miles in them. Je ne pense pas qu'on puisse marcher énormément avec ce genre d'engin. Ecco, anche se più le guardo e meno mi fanno paura. E non so se sia una cosa positiva, visto il loro prezzo, appunto. But yeah, I have mixed feelings about their price. Surtout par rapport à l'usage que je vais en faire. About, you know, the fact that I'm not necessarily going to wear them a lot. The second thing I don't like is this part here. I don't find really gracious. The instep,
I love the side, but not the instep. Je trouve que le coup de pied est un peu massif par rapport à la chaussure vue de profil, avec de jolis détails. So this I don't like, clearly. And then when you put them on, I don't know if they look really good with skirts. Je pense que justement en raison de ce coup de pied un peu massif, ces chaussures seront plus jolies avec des pantalons. And again, given the price, it's a problem because I would love them to be as versatile as my Dior booties, for example. Costassero un po' di meno non dico, ma non sono convinta per quanto riguarda il fatto di portarle con gonne, stanno bene con i pantaloni, ma per il resto non lo so. Even leggings also, maybe. I haven't really tried them with a lot of things because I haven't decided if I'm gonna keep them or return them. Donc ce fut un essayage rapide, je vous l'accorde, rapide, et quand même 3 jours après les avoir reçus, comme je disais dans l'intro, ça me fait quand même un peu douter. The third thing I'm not sure about is the color. I love the color, j'adore cette teinte. But you know, it's Valentino pink, which means if you don't have a Valentino bag, which I don't, maybe they will not be the easiest to pair with other shades of pink, I mean. Alors ça, on va faire le test tout de suite. Proviamo subito. With my YSL bag first. See? The two shades are clearly different. Bon, après voilà, comme je vous ai dit, le rose, faut pas essayer, surtout quand on en porte beaucoup dans une tenue, de trouver vraiment des nuances identiques. I don't mind mixing different shades of pink. Yeah, clearly the two shades together are not the best. Ça, c'est une teinte un peu plus froide par rapport au sac qui tire plus sur le fuchsia. La prova con questa borsa, direi che sono bocciate. Let me try another bag with my Gucci bum bag. Not the best. C'est pas non plus mirobolant. Voilà. Et là, je doute de plus en plus. And there's something else. I had promised I would limit myself to 1 pair of shoes for this winter. It has nothing to do with the boots themselves. But yeah, je m'étais fait la promesse donc de n'investir que dans une seule paire de chaussures cet hiver. Ça serait la seconde. Donc ça me ferait quelque part manquer à cette promesse que je m'étais faite. And I love to stay true to my word. Quindi se le tengo, non avrò mantenuto la mia promessa di comprare soltanto gli stivaletti di Dior. E questa è una cosa che mi fa dubitare, veramente. About the pros now. The color, first, unique. Valentino pink. Si on lui a donné un petit nom à ce rose, ça n'est pas un hasard. Il est magnifique, clairement. Il ne s'accorde pas forcément à toutes les autres teintes de rose, mais vraiment, il est magnifique. So it's a gorgeous, gorgeous and unique pink. Il rosa Valentino, unico. Second good point about them is it's a very high heel, which I don't wear a lot, but they're comfortable. Et on ne peut pas en dire autant de toutes les chaussures avec un talon aussi imposant, ça c'est clair. Non ci sono un sacco di scarpe con un tacco altissimo così che sono comode come queste, chiaramente. Another pro is I don't have any pink shoes. La teinte est unique, mais en plus, je ne possède pas de chaussures entièrement roses. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo mes baskets Gucci. There's a lot of different colors on my Gucci basket sneakers. Technically speaking, they're not entirely pink. Voilà, donc ça serait ma première paire de chaussures roses, sauf la paire que j'ai mise en vente donc sur Vinted. But they're more like fuchsia, Topshop boots. So, voilà, donc vraiment la seule paire de chaussures roses. Non ne ho altre. And pink is a color I love more and more. C'est une couleur qui m'attire de plus en plus. I love to wear all pink looks. And with these beauties, I could wear pink from head to toe, literally. La vague rose pourrait déferler de la tête aux pieds avec ses beautés. Et vu que je n'ai pas d'autres bottines roses, si je les gardais, je les mettrais probablement pas mal. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous avez de telles beautés sous les yeux, y renoncer, ça devient compliqué. Non sarebbe chiaramente la decisione la più difficile di tutta la mia vita, ma non lo so, vedere più guardo il colore, più mi piace e più sarà difficile rinunciare, questo senz'altro. En gros, là tout de suite, plus j'en parle et moins je suis décidée. The more I talk about them, the less I can make a decision. C'est pour ça qu'il me reste une option. The cap didn't really work. So I'm going to flip this coin. I also watched a bunch of videos about decision making this morning. They didn't help. J'ai lu des articles, rien n'y fait. Et je viens de voir également qu'on pouvait faire ça sur des sites.
You know, this way you don't influence the coin, if I may say so. Let's flip this. With a caveat, yesterday I flipped a coin and it was tails, so it meant that I had to return the boots. But I'm still undecided, so I figured out, what if you tried this online? Hence the fact that I'm doing it in front of a camera now. Let's do it. On secoue bien. Il n'y aura pas de trucage, hein, c'est en direct. Tails. Je recommence. Hey! Heads! Bon, on va dire qu'on est 50-50 pour le moment. So, this will help. I flip it online. Esta volta deciderà internet. So let's flip it online and this will be the final flip. So you have click or press. En direct, en direct, en direct. Tails. Donc là tout de suite, je suis censée les retourner et j'ai envie de quoi? De les garder. The more I see tails, the more I want to keep them, which is another way of, you know, making a decision when you come to think about it. I hope you like this review. Spero di tutto, vi prego una buona giornata, baci e scialate.